Hello all, welcome to LTX classes. Let's start with our session daily MCQs. So let's look at the question number 1 without any delay. Consider the following statements. A. The first session after each general election and the first session of every fiscal year is addressed by the speaker. B. To adjourn an assembly synod is to adjourn it for an indefinite period. Correct answer ఏమై ఉంటుంది? What would be the correct answer? The correct answer would be B. To be only. Reason ఏంటి? Let's see the reason also. చూడండి, the first session after each general election and the first session of every fiscal year is addressed by the speaker. It's not speaker. ఇది ప్రెసిడెంట్. మనందరికీ తెలుసు ఎవ్రీ ఫస్ట్ సెషన్ జనరల్ ఎలక్షన్ తర్వాత ప్రెసిడెంట్ స్పీచ్ ఉంటుంది వేర్ హీ గివ్స్ ద డైరెక్టివ్స్ ఫర్ ద newly elected government, and this actually mentioned in the article 87(1). Okay, second option చూద్దాం. To adjourn an assembly synod is to adjourn it for an indefinite period. Yes, this is a correct statement. Synod అంటే it's a Latin statement. The very word itself means indefinite adjournment. So ఇప్పుడు నౌ వి అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. అసలు ఈ క్వశ్చన్ మనం ఎందుకు పిక్ చేసుకోవడం జరిగిందో ఒకసారి కాంటెక్స్ట్ చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎస్టర్డేస్ 23rd ద హిందూ ఆర్టికల్ వేర్ ఇట్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ కాలింగ్ ఆఫ్ ద వింటర్ సెషన్. వీళ్ళు చెప్పిన రీజన్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ కేసెస్ జస్ట్ ఫర్ ద సెక్యూరిటీ రీజన్స్ దే ఆర్ కాలింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్ క్వైట్ ఎర్లీ. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఇట్ మెన్షన్ సైనడై అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు సైనడై అని. సో ఇది ఇలాంటి వర్డ్స్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు మనం వాటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకి యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్గా మన మీద ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విత్ రిఫరెన్స్ టు ఫండమెంటల్ రైట్స్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఫస్ట్ వన్, ద రైట్ టు ఫ్రీడమ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 5 rights. Second one, Article 19(1) imposes restrictions on the rights to freedom of speech and expression. The last one, they are referred as Magna Carta. What is the correct statement? ఏమై ఉంటుంది ఇక్కడ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్? మనందరికీ తెలుసు మ్యాగ్నా కర్తాని ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని రిఫర్ చేస్తారని. ఇట్స్ ఎ వెల్ నోన్ ఫ్యాక్ట్. Even it is mentioned in our 8th class science and social and political science NCERT. Most of us know. అలా చూస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, 5 rights అన్నారు. 5 rights 5 rights కాదు, ఇక్కడ 6 rights. వాట్ ఆర్ దోస్ రైట్స్? ఏంటి ఆ రైట్స్? ఇట్స్ అబౌట్ రైట్ అబౌట్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, అసెంబ్లీ, అసోసియేషన్, మూమెంట్, and residence and profession. These are the 6 rights guaranteed under right to freedom under part 3 of our fundamental rights, which are very 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 important. ఇప్పుడు ఏదైనా కేసు చూస్తే ఏదైనా ఎనీథింగ్ దట్ హ్యాస్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూ, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆబ్లిగేషన్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆబ్లిగేషన్స్ అవన్నీ మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇంపీచ్ చేయడం వల్లే అవుతాయి. ఇప్పుడు మీకు ఫార్ములాస్ చూసుకున్నా కూడా రైట్ టు మీకు ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటి? ప్రొఫెషన్. ఎవరైనా ఎక్కడికి వెళ్ళి బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడే బిజినెస్ చేయాలి, ఇక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండాలి అనే రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమైనా పడితే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇంపీచెస్ అవర్ రైట్స్. సిఏ చూసుకున్నా కూడా అంతే. మీకు రెసిడెన్స్ మీద, మీకు మూమెంట్ మీద, మీకు about the citizenship, you have all the restrictions. So there are many such bills which impinges the very nature of fundamental rights. They are not are they really fundamental in nature anedi is just evolving. The concept is just evolving. So article 19(1) imposes restrictions annaru. Actually this is a wrong statement because 19(2) imposes restrictions. 19(1) actually talks about the rights that are guarded by the constitution. సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమి ఉంటుంది మరి? C, 3 only is the correct answer. సో ఇప్పుడు మనకి
క్వశ్చన్ అర్థమైంది కాబట్టి ఒకసారి కాంటెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇక్కడ మీరు చూస్తే యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ప్రొటెస్ట్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి ఇన్ కర్ణాటక రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్, రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ బిల్ 2021. దీని మీద ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ప్రొటెస్ట్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. అసలు కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కర్ణాటక గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ప్రిపేర్డ్ అన్ యాంటీ కన్వర్జన్ బిల్. ఇది ఒక యాంటీ కన్వర్జన్ బిల్గా వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ మోడల్ ఆఫ్టర్ ఏ సిమిలర్ లా ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్. యూపీ ఆల్రెడీ ఒక లా తీసుకొచ్చింది, దాన్ని మోడల్గా చేసుకుంటూ ఇప్పుడు కర్ణాటక కూడా ఒక లా తీసుకొచ్చింది రిగార్డింగ్ యాంటీ కన్వర్జన్స్. So it is the bill mostly speaks about, it aims about at penalizing people who convert or try to convert others by fraudulent means or by marriage. So it's very sensitive topic. ఇప్పుడు యూపీ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన బిల్నే మోడల్ చేసి కర్ణాటక గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిందని చెప్పాను కదా. యువర్ టాస్క్ ఆఫ్ ద డే ఈజ్ టు మెన్షన్ వాట్ ఈస్ దట్ పర్టిక్యులర్ బిల్ యూపీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బ్రాట్ అప్ టు పీనలైజ్ peoples who convert or try to convert others by fraudulent means, especially or by marriage. You just have to, మీరు ఆ బిల్ పేరేంటో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఓకే, లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దెన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ఆర్మ్డ్ ఇంజనీర్ reconnaissance vehicle. Armored engineer reconnaissance vehicle. Okay, the options are: it is indigenously developed by ISRO, it has infantry combat vehicle fitted with instruments for water reconnaissance only. What would be the correct answer? Eva into the correct answer. Here the correct answer is none. ఏది కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు జనరల్గా ఇది నాకు ఏఈఆర్వి అంటే తెలీదు, నార్మల్గా యూనో చదువుతున్న చాలా కరెంట్ అఫైర్స్లో ఏదో మిస్ అయిపోయింది అనుకుందాం, నాకు దీని గురించి ఐడియా కూడా లేదు అనుకుందాం. ఎందుకంటే చాలా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ జస్ట్ అన్ ఇవాల్వింగ్ టాపిక్. మీకు అప్డేషన్స్ చాలా ర్యాపిడ్గా వస్తాయి, దాంతో పేస్ పెట్టి చదవడం అనేది ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఏ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్. సో అలాంటి టైం అప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎలాంటి డీల్ చేయాలో మనం ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ ద్వారా మనం నేర్చుకుందాం. ఏఈఆర్వి ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏం చెప్తుంది, ఇది ఆర్మర్డ్ అని చెప్తున్నారు, ఆర్మర్డ్ అని చెప్తుంది. ఆర్మర్డ్ అంటే ఇట్స్ సంథింగ్ టు డూ విత్ డిఫెన్స్, రైట్? డిఫెన్స్ వచ్చినప్పుడు వై వుడ్ ఇస్రో కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్? డిఫెన్స్ వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ a definite defense specialized body called DRDO that will only make most of the defense related things. So it is not, so that makes our statement number 1 incorrect. Okay, so the second one, the ICV fitted with instruments for water reconnaissance only. Reconnaissance అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అది తెలిసినా మనం కొంచెం తెలియని వాటికి మనం తెలుసుకోవడానికి, ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయడానికి మనకు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తుంది. అందు గురించి న్యూస్ పేపర్స్ బాగా చదవాలి, అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి వొకాబులరీ. అప్పుడు ఏంటంటే అన్నీ మనకు తెలిసినట్టు ఉండవు, కానీ కొన్నిసార్లు వర్డ్స్తోని, కొన్నిసార్లు ఇచ్చిన ఇన్ఫరెన్స్తోని మనం క్వశ్చన్స్ని ట్యాకిల్ చేయగలుగుతాం. ఇక్కడ రీకనైజెన్స్ అంటే డీప్ స్టడీ అబౌట్ ద పర్టికులర్ ప్రైస్, దట్ ఈస్ వాట్ రీకనైజెన్స్ మీన్స్. సో ఇక్కడ మీకు ఇఫ్ యూ ఫాలోడ్ మై లాస్ట్ session, I emphasized on these words called only. సో ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇంత అడ్వాన్స్డ్ వెహికల్, ఇంత సొఫిస్టికేటెడ్ వెహికల్ తయారు చేసినప్పుడు వీళ్ళు ఒక్క వాటర్ స్టడీ గురించి ఎందుకు చేస్తారు? మిగిలిన వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు కదా, ల్యాండ్ గురించి కూడా చేయొచ్చు కదా. సో దెర్ ఈస్ అ బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్. సో ఆ బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్తో మీరు ఎంతవరకు మీరు క్యాలిక్యులేటెడ్ గెస్ తీసుకున్నారో దాన్ని బట్టే మీకు రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. ఇది నేను అంతా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, వెన్ యూ డోంట్ నో ద కాన్సెప్ట్, అప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ ఎలా అప్రోచ్ చేయాలో దాని గురించి చెప్తున్నారు. వెన్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్, దెర్ ఈస్ నో ఎనీ నో సెకండ్ క్వశ్చన్ అబౌట్ ఇట్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ పిక్ అప్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నౌ వీ నో నన్ ఈస్ ద ఆన్సర్. దిస్ ఈస్ ఇండిజినస్లీ డెవలప్డ్ బై DRDO, and this is not just water, there are other reconnaissance also. Avi ento, then we just look it into the main article. See, this is also published in the Hindu. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే చూడండి, డిజైన్డ్ బై DRDO, మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై బెల్. సో అండ్ ఇక్కడ కిందకు వస్తే చూడండి, దిస్ ఈజ్ AERB మెన్షన్డ్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్డ్ దట్ విత్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాటర్, land reconnaissance, navigation. See, there are 3 aspects. We have water, we have land,
we have navigations also, all comes under reconnaissance. Okay, you should be very careful when answering these kind of questions. ఇప్పుడు బిఈఎల్ బిఈఎల్ మనం బిహెచ్ఈఎల్ కూడా వినుంటాం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. వాట్ డూ యూ మీన్ బై వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిఈఎల్ విసెస్ బిహెచ్ఈఎల్? హౌ డస్ దీస్ టూ బాడీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ దేర్ ఫంక్షన్స్, ఇన్ దేర్ నేచర్? అదేంటో నాకు ఒకసారి కామెంట్లో చెప్పండి. So let's see the next question. Which of the following statements below are true regarding the Forest Rights Act 2006? See, ఇప్పుడు మీరు ఫారెస్ట్ కన్వర్జేషన్ గురించి చదివినా, ఎన్వైరన్మెంటల్ కన్జర్వేషన్ గురించి చదివినా, ఇఫ్ యూ రీడ్ సంథింగ్ అబౌట్ యునో ట్రైబల్ పంచీల్ అని మనం పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ హిస్టరీలో చదువుతాం. ఎక్స్ట్రీమిజంలోకి ఇన్సర్జెన్సీ టాపిక్స్లో చదివినప్పుడు కూడా యూల్ కమ్ అక్రాస్ దిస్ ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఏరియాస్ అవన్నీ వాళ్ళు ఎందుకు ఎక్స్ట్రీమిజం అవన్నీ చేస్తున్నారంటే దే జస్ట్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ సే దట్ వీఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద ట్రైబల్స్. ఆ రైట్స్ అవన్నీ ఎందులో ఉన్నాయి? మోస్ట్ ఆఫ్ ద రైట్స్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ మీద, లేకపోతే వాళ్ళకి ఆ ల్యాండ్ ఆక్యుపేషన్ మీద ఇచ్చే రైట్ గవర్నింగ్ యాక్టే ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్. సో ఈ ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ ఇప్పుడు న్యూస్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ఫస్ట్. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సేస్ గ్రామ సభ ఇస్ ద అథారిటీ టు ఇనిషియేట్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ డిటర్మైనింగ్ ద నేచర్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఫారెస్ట్ రైట్స్ ఆర్ కమ్యూనిటీ ఫారెస్ట్ రైట్స్. సెకండ్ ఆప్షన్, ownership is only for land that is actually being cultivated by the concerned family and no new lands will be granted. The third option, it expands the mandate of the 5th and the 6th schedule of the constitution that protect the claims of indigenous communities over tracts of land or forests they inhabit. So what would be the correct answer? Correct answer ఏమై ఉంటుంది ఇక్కడ? యాక్చువల్లీ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాకు అన్ని కరెక్ట్గానే కనిపిస్తున్నాయి. చూడండి, వై వుడ్ గ్రామ సభ రోల్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది. దట్ వాట్ మేక్స్ ద యాక్ట్ మోర్ అకౌంటబుల్. గ్రామ సభ రోల్ ఉంది, అది ఓకే. ఓనర్షిప్ ఓన్లీ ఫర్ ల్యాండ్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బీయింగ్ కల్టివేటెడ్ బై ద కన్సర్న్ ఫ్యామిలీ అండ్ న్యూ ల్యాండ్స్ విల్ బి గ్రాంటెడ్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ద యాక్ట్. 5th and 6th schedule ఎంపవర్ చేస్తున్నట్టు ఉంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్. సో యాక్ట్ చదవకపోయినా నాకేంటంటే ఇందులోని పెద్ద డిస్క్రిపెన్సీస్ ఏదో కొన్ని ఎక్స్ట్రీమ్గా నాకైతే ఏం కనిపించట్లేదు. సో ద ఆన్సర్ హియర్ ఈస్ ద ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు పిక్ చేసుకుందామో ఒకసారి చూద్దాం. Looking beyond the Forest Rights Act, this is the editorial published in The Hindu. It mentioned about FRA, what details ఏంటి, ఎలాగా ఆ యాక్ట్ని డైల్యూట్ చేస్తున్నారు, ఇంకా ఎలా ఎంపవర్ చేయాలనేది మంచి బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ప్రాంప్టెడ్ us to pick up this question. So let's look at the final question of the day. Consider the following statements regarding MPC, the Monetary Policy Committee. The MPC is a committee constituted by RBI and led by Governor of RBI. Second option, the committee determines the policy interest rate required to achieve inflation target. MPC is required to meet at least 4 times in a year. What would be the correct answer? Here the correct answer is 3, B and C. You know why? ఎందుకో తెలుసా మీకు? Because it is considered by RBI. No, it is considered by central government, but led by definitely governor of RBI. Okay, and second option is actually the very objective of monetary policy committee is to achieve the inflation target. And the third one is yes, is definitely meets సంవత్సరానికి 4 సార్లు కలుస్తారు. And the reason why we picked also it's in news regarding the meetup and the policies to govern the inflation. So here it is mentioned monetary policy committee. సో మీకు నేను కూడా చెప్పాను, ఈడీ అని మెన్షన్ చేశారు ఆర్టికల్లోనే. ఒక ఏదైనా బాడీ కానీ ఏదైనా రెగ్యులేషన్ కానీ
న్యూస్పేపర్లో మెన్షన్ చేస్తే, ఇట్ ఈస్ ఆర్ డ్యూటీ యాజ్ అన్ ఆస్పిరెంట్స్ టు గో ఇన్ డెప్త్ అండ్ స్టడీ అబౌట్ దోస్ ఆబ్జెక్టివ్స్, దోస్ ఫంక్షన్స్, అది ఏంటి, ఎందుకు పెట్టారు, దానివల్ల ఇది ఇప్పుడు న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది, అవన్నీ చదివితే ఇట్ జస్ట్ ఎంపవర్స్ అస్ యాజ్ అ ఇన్ అవర్ ప్రిపరేషన్. ఓకే. సో ఇక్కడ టాస్క్ ఆఫ్ ద డే ఆల్రెడీ మీకు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇవి. కర్ణాటక బిల్ వచ్చింది కదా మనకి, అబౌట్ యాంటీ కన్వర్జన్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం, దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ గాట్ మోడల్డ్ బై some other bill in UP. I just want you guys to comment what is that bill that was already formed, introduced as a resolution first and became an act in UP. What is the name of the bill? And second, I asked the difference between BEL and BHEL. Cheppandi Navaratna, adi Maharatna, lekapothe what BEL deals with, what BHEL deals with. So adi cheppandi. BEL actually deals with aviation, about army things. BHEL talks about electronics, but you just tell me what is the more differences about these two bodies. Okay, that's all for today. If you are finding our initiatives helpful, you know what to do let us know by liking the video, sharing your comments, and don't forget to hit the subscribe button. Good luck, see you in the next session.